Take your Bible and turn to Psalm 78. Psalm 78. Let's read from verse 5 to 17. And then we'll read 40 and 41. Eno na wode hye ye ne gyanom se womma womma enhunu na enchirima emma wobewo won no enhunu na wosi so a waka kire womma se womfa wani nto onyankopon so na wonwere emfiri nyankopon ne ye na wani emra nasem so na wonye se wona gyanom emma asodemfo ne etuatefo emma wonfa won akoma ensiten na won honhom enni nyankopon no kore Efrem mabani teduakurafo bematofo odan wani koda wani Awurade apam so ne mmra nso wampese onantimu na wonwere firi ne neyoe na wanwade a ode kire won no woya wanwade won agyanom anim Misraim asase so ampete mu opai epomu e de won twemu na omansuo gina ase ekuo wode mununkum gya won awia na anadwo enyina ode ogya kanea ensu gya won opai botamu esre so na omma wonnom se esukese omansu bontin firi obotan mu bae na omansuo sene se esutene dunson na okosoara ye bone tie wosusu ni no anim atua esre so yimo ye aduanan ene aduanan baako empra he na wanti nanim atua esre so na wanho ne werɛ enkyerɛkyerɛ so na wansan anso onyankopɔn anhwɛ na woyi Israel kronkronni no ahi. Amen. Let's pray. My mom pie. Our Father in heaven, we thank you for giving us this beautiful day. It's a day you have made, and you said we should rejoice and be glad in the day. I pray this morning that, Lord, you speak to your church. Bless us, touch our hearts as your word is coming, that your church will be edified. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. 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 The theme I've chosen is that they limited the Holy One of Israel. In other words, they tied the hand of God that he could not work. How did that happen? If we read about the history of Israel, we know that when Jacob and his children and other descendants went to live in Egypt, God blessed them and they became a mighty nation. At one point in time, Pharaoh said, these people are growing stronger than us. Look at their men. They are tall and huge. If enemies attack us and they join the enemies, they will take our country. And so let's suppress the men and kill their men. And so they made a law that from that time going, any woman who brings forth a male child should be killed. That was the time Moses was born. We know the story. Moses grew and later left the nation because of the sin he committed. He lived in the land of the Midians. And there he met God. And God specifically told him that he should go back to Egypt and speak to Pharaoh that he must allow
the people of God to come to the land of Canaan so that they can worship him. Nti onyame soma no sɛ ɔnkɔ Misraim Pharaoh anim na ɔnkɔ kankyɛ ne sɛ ɔmma ne man Israel kwa mmra bɔhyɛ asase no sɛ de bɛyɛ obetumi asom no wɔ hɔ. Hallelujah. Amen. Moses went, Mose kɔɔ. but Pharaoh refused to let them go. Nanso Pharaoh ama wankɔ. We know all the story. Yɛnim saa asɛm yi nyinaa. How God was strong against the Egyptians. Sɛdeɛ onyame yɛ den wɔ Misraimfoɔ How so. their firstborn died. Sɛdeɛ wɔn mmakan wuwuyɛ. And how the Lord rescued the nation Israel. Na sɛdeɛ onyame gyee Israel man. And the mind of God to form that nation was this. Na onyame adwene a ɔde faa saa ɔman ho ne sɛ. That he will use the nation Israel to let the world know that he, God, exists. Sɛ ɔbɛfa Israel man so ama wiase nyinaa hu sɛ ɔno Nyankopɔn ɔwɔ hɔ. And so when he chose Abraham, De bere a ɔfrɛɛ Abraham no. his main purpose of choosing him was that Ne botae a ɔde frɛɛ ne nyinaa ne sɛ. all nations Sɛ aman nyinaa will know that there is God. bɛhu sɛ Onyankopɔn bi wɔ A hɔ. God who lives in the heavens. Nyame a ɔte ɔsoro mu soro. The God who created the universe. Nyame a ɔbɔɔ ewiase nyinaa. And so through the descendants of Abraham, Deɛ nam Abraham asefoɔ so. God formed a nation. Onyame akyekyere wɔ man. Now this time they have seen God. De saa bere wɔmahu Nyankopɔn. They've seen his hand. Wɔmahu Nyame nsa. How he led them out of Egypt. Sɛdeɛ ɔfa wɔn firi Misraim. And then how they got to Red Sea. Sɛ afei bere a wɔn bɛduru ɛpo kɔkɔɔ no ho. And look at what the psalmist says. Na ɛhwɛ deɛ ɔdwomtofoɔ no He said, kaeɛ. God did every signs and wonder that the people could not forget. Wɔsi Onyame yɛ nsɛnkyerɛnne ne anwanwadeɛ kɛse a ɔman no werɛ ntumi mfi. He told them Ka kyerɛ wɔn. that what you are seeing, Sɛ deɛ muhuni. what I'm doing in your life, Deɛ meyɛ no wɔ m'abrabɔ mu yi no. write it down Montwerɛ nto so hɔ. that you can tell your children and your children's children. Wɔ sɛ deɛ mobɛtumi aka akyerɛ mo mma ɛne mo mmamma. Hallelujah. Amen. And therefore, they left Egypt. Nti ofiri Misraim. And when they were on the wilderness, Bere a na wɔn nam ɛserɛ so no. the psalmist says that everything that they needed, God gave to them. Twerɛfoɔ no sɛ ade biara na wɔn hia wɔ serɛ so no Onyankopɔn de ma When wɔn. there was no water, Bere a na nsuo ni hɔ no. water came from the rocks. Nsuo firi botan mu bae. Hallelujah. Amen. When there was no food, Bere a na aduane ni hɔ no. bread came from heaven Pan no efiri soro bae. to feed them. Bɛma wɔn aduane di. The Bible says when there was no meat, Twerɛsɛm sɛ bere a na ɛnam ni hɔ no. he caused a bird, big one, to fly so low, Ɔma nnomaa kɛseɛkɛseɛ bɛtu ba fam paa. big like a turkey. Wɔn soso te sɛ kurokuro koko. And then he was flying low. Otu a wɔnam fam ntumi And nkɔ the soro. children could jump and grab one. Mpo mmɔfra huri ne yasɔ ne nan. And that day, almost everyone got more than they needed. Enti da no wɔn nyinaa nya bu so. And you know what happened? Na mo nyinaa mo nim deɛ esi. If they catch birds like kokoko, Sɛ wɔnya aboa bi te anomaa bi te sɛ kurokuro like a kyi no a. turkey, Te sɛ kurokuro kyi no a. what will you do? Ɛdeɛ na wɔbɛyɛ. All kinds of soup. Nkwan ahodoɔ. Katikonto, Kantikonto. werɛ, Werɛ. light soup. Ɛne deɛ ɛkeka ho nyinaa. Oh! Ne nyinaa. So that day, the people were so happy. Saa da no ɔman no ani gyee. And God said, as you are happy, Na ɔsɛ bere a mo ani agye yi. write them down. Montwerɛ nto hɔ. The activities I have done, Nneɛma a mayɛ no. write them down. Montwerɛ ne nyinaa nto So hɔ. that Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a. your children will know that, and all nations will know that I am the God of the universe. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mo mma ne aman wiase nyinaa bɛhu sɛ me ne Onyame a mebɔɔ soro ne ase. Hallelujah. Amen. And then what happened? Ɛsidie na ɛsiiɛ. He says that God deliberately allowed them to pass through troubles. Twerɛsɛm sɛ Onyame hyɛɛ da ɛma wɔfa ɔhaw mu. Troubles. Ɔhaw mu. Why? Adentia. So that they can, or they could set their hopes in Him. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔde wɔ werɛ nyinaa bɛhyɛ ɔno Nyankopɔn mu. If you don't fall sick, Sɛ woanyare a, how can God heal you? ɛbɛyɛ dɛ na Onyame asa wo yareɛ. And if God doesn't heal you, Sɛ Onyame ansa wo yareɛ a, how can you have a testimony? ɛbɛyɛ dɛ na woanya adansedie. Hallelujah. Amen. If something evil does not come your way, Sɛ ade bɔne bi ama woakɔɛ mu a, how can you discover the deliverance of God? ɛbɛyɛ dɛ na woahu ɔgye a ɛfiri Nyame hɔ. And so when the Pharaoh and the people were troubling them, Nti bere a na Farao ne ne dɔm ɛha ɔman no, the Bible says they lifted up their eyes to heaven. Twerɛsɛm sɛ wɔmma wɔn ani so kyerɛɛ soro. God, Awurade, are you not the one who promised our great grandfather Abraham ɛnyɛ wo na wohyɛɛ yɛagya Abraham bɔ no, that you give them or give him and his descendants the land of Canaan? sɛ wode Kanaan asase bɛma ɔno ne n'asefoɔ And no. the Bible says God allowed them
to go through such troubles kyerɛsɛm sɛ onyame ma kwan ma wɔfa saa wɔhaw so that nyinaa their hopes sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔn anidasoɔ will nyinaa be on that God. wɔbɛkɔ onyame so. And when they cried on na God, sɛ wɔn su kyerɛ nyame a God listened. onyame tie. He told Moses, wɔka kyerɛ mose I've heard their cry. mate wɔn su So go nti kɔ and tell them na ka hyɛ wɔn that I'm sɛ alive. mete ase. I have remembered my promise and covenant with Abraham. makae me bɔhyɛ ne mapam a me ne abraham So pameɛ go and tell them nti kɔ ne kɔka that kyerɛ I'm wɔn going to leave them and set them free. sɛ meba abɛgye wɔn na ma ma wɔanya fa Hallelujah. amen. They are going to go to the land of Egypt, the land of Canaan. wɔn bɛkɔ Canaan asase so. And so now they discover that God was real. nti saa bere de wɔn hu sɛ onyame wɔ hɔ And ampa. so God wanted them to put their hopes on Him. ne nyinaa ne sɛ onyame pɛ sɛ wɔde wɔn werɛ nyinaa hyɛ ɔno nyame When mu. people lose hope, sɛ nipa pa aba they refuse to do what they're supposed to a do. deɛ ɛsɛ wɔn yɛ na wɔn nyɛ. Why? ade ntia. Because when there's no hope, sɛ na anidasoɔ bi ani hɔ you become despair a wɔbɛsɛ mbu and then you don't know what to do. na afei wohu deɛ wɔnyɛ. What is hope? yɛka anidasoɔ a Hope ɛne is deɛ an absolute expectation of something you don't see with your eyes. wɔsi ɛka anidasoɔ a ɛne adeɛ bi a wankasa womfa w'ani nhunu nanso wɔ ho ahotɔsoɔ. It's also an expectation of good things. nneɛma pa a wohwɛ kwan. It denotes a joyful and contented expectation of external or eternal salvation. afei wɔde anigye agye nkwagyeɛ bi a wɔahyehyɛ ato hɔ ama no no. It's hope. na anidasoɔ In the New Testament, apam foforɔ mu no it gives us big hope. ɛma yɛ anidasoɔ kɛseɛ. In the Titus, ɔwɔ tito he said, we are looking forward for the coming of our Lord Jesus Christ. ɔsi yɛhwɛ yɛn awurade yesu kristo mma yɛ kwan. And that he calls it the blessed hope. ɛno frɛ ne sɛ nhyira anidasoɔ. Hallelujah. amen. The blessed hope is the coming of our Lord Jesus Christ. nhyira anidasoɔ ɛne yɛn awurade yesu kristo mma yɛn no. And so God is always expecting his people to put their hope or set their hope in him. daa onyankopɔn hwɛ sɛ ne man ɛde wɔ anidasoɔ anaa wɔn werɛ nyinaa bɛhyɛ ne mu. And so when the Israelites was going through troubles, ibira na israelfoɔ fa wɔ haw yi nyinaa mu no. God was only looking to one thing, na ade baako pɛ na onyame hwɛ that they will believe sɛ wɔn bɛgye adi that they have a God sɛ wɔn wɔ nyankopɔn who can save them, a wɔbɛtumi agye who can wɔn bless them, a wɔbɛtumi ahyira that he wɔn will be with them in times of troubles. na ɔbɛka wɔn ho wɔn haw mu. He said, wɔse all temptations and trials that come upon men wɔse or that come upon you ɔhaw ne amanneɛ bi a ɛba mo soɔ no has come to someone before. aba obi so da. And therefore, God will never allow you nti onyame mma wo to go through serious trouble that is above you. ɔmma wo mfa ɔhaw bi a ɛboro wo so mu da. But when you don't know how to survive, nanso bere a wonhu deɛ wonyɛ no he will make a way of escape ɔbɛma kwan ada ho ama so that you will escape or you will stand. sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi agyina. Hallelujah. amen. This is what God has assured. eyi ne deɛ onyame de ahyɛ yɛn. He wants us to put our hopes ɔpɛ sɛ yɛde yɛn werɛ nyinaa hyɛ ne mu in such promises. ɛwɔ saa bɔhyɛ yi mu. And so the Israelites were in troubles. nti na israelfoɔ wɔn wɔ ɔhaw mu They went after Red Sea. wɔn atra pokokoo yi. Look at what God did. yɛde onyame yɛ The sea was divided. ɔkyɛ pokokoo no mu mmienu. The enemies were coming. atamfo no ba And this mighty Red Sea, 15 miles long. na saa pokokoo yi nkwansini edunum. And then they didn't know how to cross to the other na side. ɛsɛ otwa kɔ akyire. And God opened this mighty and gigantic sea. na saa ɛpo kɛseɛ wei wɔ nyame bie mu. It opened into two obie mu mmienu. and was heaped up on one side and the other side. ɛfa woro kɔɔ fa na ɛfa woro kɔɔ fa. And they walked through on dry mo land. fa asase pɛsɛɛ so. Wow. Ha, After this, woyɛ akyi. what should you fear? ɛdeɛ deɛ na ɛsɛ wosuro bi. If God does something like this for your life, sɛ onyame ayɛ ade wɔ ɛte sɛ wɔ wɔbrabɔ God mu a. amazingly saved you from something catastrophic. ade bi a ɛhu na wontumi nte ase onyame agye wafiri mu a. Then when you are out, na wafiri mu a. what do you want to see again? ɛdeɛ na wopɛ sɛ wohunu bie mu. After seeing the Red Sea, ɔberɛ a woahu apo kɔkɔɔ a mu apayɛ. they walked some few miles. wɔn nante kakra bi. There was no water. nsuo ni hɔ. And they forgot that God has opened the Red Sea. sɛsia na ɔmo werɛ fi sɛ nnora wɔnyame apae kɔpɔkɔɔ mu And they ama. were so disturbed. afei ɛbɛha wɔn ho They asɛ. went to Moses. wɔn kɔ mose hɔ. Hey, Moses, moses we told you yɛka kyerɛ wo that in the wilderness, sɛ ɛsrɛ so hɔ no there's no water, nsuo ni hɔ. there's no food. aduane ni hɔ. Now we fought for 4 days. yɛadante nnanan ni. No water. nsuo ni ha. Look at it. hwɛ. This is what you told you. yɛn na ɛka You kyerɛ wanted to wɔn. die on the wilderness, sɛ wu ɛsrɛ so ha. and they pick up stones na wɔn pa sisa aboɔ. to kill him. sɛ nka wɔn bɛkum mose. And Moses said, Hey, ɛna mose
Moses, hey, Have you forgotten the kind of God you have? mo werɛ fi onyame a mowɔ no no. Do you forgotten what he did to the Egyptians? Mo werɛ fi deɛ ɔyɛ Misraimfoɔ The no. Red Sea. Ɛpo kɔkɔɔ no. Let's believe in him. Ɔma yɛnyini ni. Let's put our hope in him. Yɛmfa yɛn werɛ That he nhyɛ mu. can cause water to come from the desert. Sɛ obetumi ama nsuo afiri asase prada yi so ha. And then they found water. Ɛna ɔmo nya nsuo. And then they all rushed to fetch the water. Ɔmo di mirika kɔ nom nsuo yi. The Bible says it was bitter. Kyerɛsɛm sɛ na nsuo no ɛnwono. And that God wasn't the Na case. ɛno koraa na ɛsɛ yɛ asɛm no. Water, bitter water. Nsuo a ɛnwono. They were going to beat Moses again. Ɔmo san kɔ buru Mose ni. And God told Moses to put a branch of a tree Ɛna onyame ka kyerɛ Mose sɛ pan dua man na fa tom. and put it in the water. Na fa to nsuo no mu. And when Moses did it, Na Mose yɛɛ no. the water became sweet. Nsuo no yɛ dɛ. And if you read it, Na ɔkenkan a. they rejoice. Ɔmo ani gye. Praise the Lord. Oh, nhyira What a yɛ mighty Nyame. God we serve. Nyame bɛ ne yɛ ti sɛ- Hallelujah. Hallelujah. And they sang. Yɛto Oh, the women pick up their tambourines. mmaa yi fa yɛ And they were kasa. singing, dancing. Ɔmo to nnwom ne yɛ sa. Ah, God was quiet. Na onyame ayɛ di. They went 10 miles again. Ɔmo san twa akwansiri No water. Nsuo ni hɔ. They forgot again. Ɔmo werɛ fi biem. And then this time it was the situation was out of order. Saa bere deɛ kyerɛ sɛ wopata wɔn baabi mpata. And then God told Moses, Ɛna onyame ka kyerɛ Mose. pick up your rod Fa wɔ poma no and hit the rock. na fa bɔ buo yi mu. And so they went to a rocky side of their journey. Nti ɔmo kɔ ɔbotan no ho. And then Moses hit the rock with Ɛna Mose de ne his poma no rod, ɔde ne poma no bɔɔ buo no mu. and water gushed out. Ɛna nsuo piiɛ. Come and see the joy. Bɛhwɛ ani gye Is atuo. that how you serve your God? Saa ne ɛsom nyame. Do you want to serve your God when you have everything is plenty? Wopɛ sɛ wosom nyame bere a nneɛma nyinaa yɛ frɔmfrɔm When it anaa? is rosy for you? Ɛberɛ nneɛma nyinaa yɛ frɔmfrɔm. When you don't know what to do? Ɛberɛ a wonhu deɛ wonyɛ no. God wants you to know that there's a hope. Onyame pɛ sɛ wote aseɛ sɛ anidasoɔ wɔ hɔ. Say amen. Amen. There's a hope. Anidasoɔ wɔ hɔ. And the hope is only in the mighty God we serve. Na saa anidasoɔ no wɔ Onyankopɔn tumfoɔ a And yɛsom so no yi God so. wanted them to also know that they should never forget the good things he has done. Afei na Onyame pɛ sɛ wɔte aseɛ sɛ wɔnhwɛ sɛ yɛwerɛ mfi nneɛma pa a ɔno Nyame ayɛ. What he did, he just wanted them not to forget. Ma ɔmo werɛ mfi deɛ Onyame yɛɛ no. Have you forgotten what the psalmist said? Ɔmo werɛ fi deɛ ɔdwomtofoɔ no kaeɛ. David. He said, oh my soul, Ɔsɛ ɔme kra bless the Lord, hyira Awurade and all that's within me, ɛne deɛ wɔ me mu nyinaa. bless his holy name. Hyira ne din kronkron. He said, bless my soul, bless the Lord, Ɔsɛ me kra hyira Awurade and forget not all his benefits. na ma wo werɛ mfi ne nneyɛ pa. This is the song of David. David dwom no no. And what is yours? Na wo deɛ ne deɛ. Don't forget what God has done in your life. Ma wo werɛ mfi deɛ Onyame ayɛ It ama is wo. when you remember what God has done Sɛ wokae deɛ Onyame ayɛ that a will push you to go closer. ɛbɛma woabɛn Nyame. In fact, in the Deuteronomy, in the book of Deuteronomy, Mose nwoma ɛtɔ so num no. God said to the Israelites, Onyame ka kyerɛ Israelfoɔ he sɛ said, you shall remember the Lord your God for what he has done for you. ɔsɛ monka Awurade mu Nyankopɔn deɛ wayɛ ama mo. For it is he who gives you power Ɛfisɛ ɔno na ɛma mo tumi to get wealth, a mode nya mo ho. that the day you may establish a covenant with him. Sɛ ɛnnɛ ɔne mo bɛyɛ apam. Hallelujah. Amen. He swore to your fathers that he will bless you. Ɔkaa ne ho ntam kyerɛɛ mo agyanom sɛ ɔbɛhyira mo. And that's why God has promised you. Ɛno nti saa na deɛ Onyame He ahyɛ said, wo no. he said, it is God who gave you power to get wealth. Ɔsɛ Onyame na ma wo tumi ma wonya wode di yie. It is God who has made you who you are. Onyame na ama wote sɛ deɛ wote He yi. doesn't want you to forget that. Ɔmpɛ sɛ wo werɛ bɛfi. Say amen. Amen. You know, it pains God when he forgets what he has done. Sɛ wo werɛ fi deɛ Onyame ayɛ ama wo a ɛyɛ Onyame yɛ. Sometimes people forget that what is happening in their life, it is the mighty God who's doing it. Ɛtɔ da bi a na nipa werɛ fi sɛ nneɛma a ɛkɔ so wɔ abrabɔ Onyame na ɛyɛ. Sometimes we say it's our education. Ɛtɔ da bi a yɛn sɛ yɛn nwoma sua bi a Oh, yɛsua. I have my PhD. Anaasɛ mɛma bɔ me dɔ mayɛ doctor. So my pay and all this Yɛ is maka because dua of. so ɛno nti ɛme a. If you could not study or you got a big fact in the university, could you have done the PhD? Wonya adwene mu yadeɛ bi na nka woantumi ansua deɛ anka wobɛnya saa post no. It is God. Ɛyɛ Onyankopɔn. Hallelujah. Amen. Anything that comes to you comes from above. Ade biara a ɛba wo hɔ no ɛfiri so. Any good thing. Ade pa biara. James said, all good things, all perfect things are from heaven. Yakubu se nneɛma pa ne akyɛdeɛ pa nyinaa firi soro. And so know that it is God who has given you the health, good health. Nti te aseɛ sɛ mpɔmden a woanya no Onyankopɔn na de ama wo. Some of you in the morning didn't know what kind of dress you should wear. Mo mu bebree wɔ hɔ anɔpa afei wohu atade koraa wonhyɛ Maybe mmra. you go through your wardrobes. Wokɔ bie wo wardrobe yi a. Last week I wear red, Na wotwatwa mehyɛ and then kɔkɔɔ. he brings blue. Nti afei mede bibire No, blue is not nice. mede blue ɛnyɛ Green is not nice. afei ahamono nyɛ fɛ. And then he said, oh yeah, this will be too Afei good for wosɔ today. baako sɛ ha wei na bɛfata And no. then look how nice you are looking. Nti hwɛ sɛdeɛ wo ho asi ayɛ fɛ. It is God. Ɛyɛ Onyankopɔn. Say amen. Ka amen.
It is God who has made you who you are. onyame na ama wo te sɛ deɛ wotie. In Deuteronomy 18 to 28, wɔ mose nwoma ɛtɔ so enum no etire yɛ aduonu nwɔtwe nyimu du nwɔtwe. he said emphatically that ɔka ne pɛn sɛ it is God who has given you power to be who you are. ɔsɛ onyame na ama wo tumi ama wo te sɛ deɛ wotie. And verse 19 says that dunkron no sɛ you shall not forget what God has made you. ɛma wura mfi deɛ onyame ayɛ wo. If you forget sɛ wura fi a and follow other gods like the Egyptians followed other gods, na mokɔdi nyame foforɔ bi akyi sɛdeɛ misraimfoɔ no dii nyame foforɔ no akyi worship other gods like other nations, na ɔmo som anyame foforɔ te sɛ I amama will rise up against you mɛsɔre atia mo and you will perish. na mobɛyera. He said, and you shall surely perish. na mobɛyera. Hallelujah. amen. He used an adverb, surely perish. wɔde bi wɔsii so dua sɛ ɛyɛ nɔkorɛ sɛ wobɛyera. God says, don't forget his good things. onyame sɛ ma wura mfi ne nneyɛ pa. Because when you remember the good things of God sɛ wokae onyame mu nneyɛ pa no a and you see your past, na wohu deɛ atwa mu you cry. wosu. Sometimes you look at your past tɔda bi a wohwɛ deɛ atwa mu a and then you see how you have suffered before na wohwɛ sɛdeɛ wasi ahunu amane and pɛn look at how God has brought you out. na wohwɛ baabi a sɛdeɛ onyame ayi wo Maybe afiri even your family, mpo bia ne wɔabusuam you are the first person to buy a car. wo ne nipa a wodii kan tɔɔ kaa Maybe in your family, bi a wɔabusuam you are the first lady to be wedded in that family. wo ne ɔba a wodii kan a yɛyɛ wedding. Hallelujah. amen. God is the one who did it. onyame na ɛyɛɛ. Say amen. amen. And when you see these good things, na wohu saa nneɛma pa yi nyinaa you must know and never forget them. sɛ wohu no ma wora mfi. That's what David hit his chest. ɛno nti na david de ne nsa bɔ ne koko. My body, me the nipadua soul inside this body. mekra a ɛwɔ me mu Don't forget what God has done for you. ɛma wora mfi deɛ onyame He ayɛ ama said, praise the Lord wo. hyira awurade and never forget all his na benefits. ma wora mfi ne nneyɛ pa. Sit down and count your blessings one by one. tena ase na kenka wo nhyira maako maako. Sometimes take your time to begin to count your blessings. ɛtɔ da bi anya berɛ na woakenkan wo nhyira. The wife, wo yere, the husband, wo kunu, the children, ɛmma, the house. efie. Look at what is inside your house. na wohwɛ deɛ wɔ fie mu a Look at your business. na hwɛ w'adwuma. Look at how God protects you in out. onyame bambɔ wɔde fire ne wo fi ba. Wow. You look at your grandchildren. wohwɛ wo nananom Oh, and then you look back na afei woahwɛ w'akyi and you are from where I come from. na wofiri baabi asɔfo firi a I won't tell you that tell again. We come from where I come from. sɛ wofiri baabi a mefiri a Remote village. akura se buruburo One guy say, Reverend, why do you say that you talk about your village? Your village is a city if I compare with mine. ɛberɛ bi na aberante bi ka kyɛ sɛ ei sɔfo na wode wo kurom na wo sɛ hɔ yɛ akura no sɛ mede to wodeɛ ho a wodeɛ ne yɛ kuro kɛse Where I come from, when baabi a memefiri you no are there, hɛ sɛ wowɔ hɔ an antelope will come wote fie a na wansana to wo fie and then he comes and will be eating. na ɔne wobɛdidi And then someone said, meet you, man, come there. Hallelujah. You see, do you have this experience in your village? wɔ saa ade osuahunu woanya bi wɔ akura I se said, da no, my village, they train and they don't come home. ɛna sɔfo sɛ dabi hɔ deɛ wansane ne atwe But now, at that village, you were living in a swish house, a cottage. na ɔno no kura se deɛ ɔmo te I'm talking about you. bia na wote mpapadan koraa mu But now look at what God has ɛnso made. saa berɛ hwɛ deɛ onyame ayɛ Panel house. hwɛ fie a wasie Look at your chest. hwɛ w'asafo When you say, that you are going down, then you relax. wotena w'akonnwa mu a de wokɔ fam saa na afei Look at your air condition. Air condition. hwɛ mframa nwunwu bi ɛbɔ wo ho Do you have this in your village? akura se wɔ wɔ bi wɔ Your hɔ mother, your grandfather, did they have this? wo nananom wɔma ahunu wɔ bi da o Did they have this? wɔna wɔma wɔ bi It is God. ɛyɛ onyankopɔn And he said, don't forget it. ɔse ma werɛ mfi Hallelujah. Amen. It is when you remember ɛsɛ berɛ a wobɛkae wei no mu no and then you give thanks to na God. wotumi da nyame ase Sometimes people look at what God has done and they cry. ɛno nti na obinom tumi hwɛ deɛ nyame ayɛ wɔ abrabɔ mu no wɔ su They cry wɔmu su because they didn't believe they would come that far. ɛfiri sɛ wɔma nyɛ ani da sɛ wɔmbɛtumi abɛdu saa Some of the mpɛmpɛnsoɔ no. presidents, amampanin nom sometimes they cry. ɛtɔ da bi ɔmu They su never believe they'll be presidents. wɔn nyɛ ani da sɛ da bi bɛ ɔbɛyɛ They ɔmampanin come from remote village ɛfiri sɛ ofiri akura se buruburo and then they'll get scholarship na afei wɔnya Scholarship. mpiasoɔ bi and then they'll go to secondary na school. afei na ɔkɔ secondary school And some of them went to training college, ebinom nso kɔ training college like President Buzia. de sɛ buzi ɛsɛ He went to training college ɔkɔ college and then he was so clever. na waben And then he
did O levels na ɔbɛyɛ ne O level and passed na ɔpaase A yɛ levels, na ɔbɛyɛ A scholarship, then went to scholarship to ɔnso ɔnya overseas, scholarship na ɔnso studied at ɔkɔ Oxford University, afei na ɔbaa university and then he became the Prime Minister of our nation. afei ne wie a ɔbɛyɛ prime minister But he's from a remote village. nanso ɔfiri akuraase buruburuburu Hallelujah. amen Some are like that. saa na bebree tie Many presidents over the world, they are from remote villages. amampani bebree wɔ hɔ a wɔkɔ wɔn nkyi a wɔn firi akuraase And so buruburuburu when they come to power, the first thing they do is that they have to make a new tile road to their village. eti sɛ wɔn bɛ di so a deɛ wɔn di kan yɛ sɛ wɔn akuraase kwan ne deɛ wɔn yɛ ne kamakama Hallelujah. amen Yes. ayi But God raised them up. nanso onyame pagya wɔn You are not the president. wɔnyɛ wɔn mampani But I'm deɛ telling you, nanso meka kyerɛ God wɔn has raised your life. onyame apagya wɔ abrabɔ Clap for God. wɔn nsɛm nyame He has raised your life. apagya wɔ abrabɔ God has raised your life. onyame apagya wɔ Say abrabɔ amen to it. amen It is God who has raised your life. onyame na ayɛ wɔ So sa he told the Israelites, deɛ ɔka hyɛ israelfoɔ no don't forget it. ɛmaa remfi Don't forget it. ɛmaa remfi Then he said, ɛna ɔse if you enter the land sɛ mudu asase no so that a I'm going to give to you, asase a mede ma mo no so I will bless you. mɛhyira mo I will give you homes. mɛma mo I anidasoɔ will do this. mɛyɛ wei I will do that. mɛyɛ wei But when you are eating and rejoicing and you are full, na berɛ a modidie na mo ani agyeɛ no don't forget what I've done for you. momma mo werɛ mfi deɛ Take mayɛ some ama of mo the things I've blessed you deɛ ma nneɛma a mede ama mo no momfa bi and bring it to my house. na momfa mmra me fie So there will be food in my house. sɛdeɛ bɛyɛ aduane bɛtena me And if fie you do that, na woyɛ saa I will bless you. a mɛhyira That wo you never get room to store the blessings. a wonyɛ baabi mfa nguo Wow. Look at this, such a fantastic promise. ɛhwɛhwɛ bɔhyɛ akɛseakɛseɛ fɛfɛɛfɛ I sei will bless you mɛhyira wo that you will never have enough room to store your blessings. yɛ a wonyɛ baabi a wonhyira no koraa wode bɛguo Thirdly, yɛtɔ so mmiɛnsa he said that se if I'm blessing you, na sɛ menhyira wo a obey my commands. di m'ahyɛdeɛ so My commands. di m'ahyɛdeɛ so Hey, God does not want people to joke with his commands. onyame ahyɛdeɛ onyame mpɛ sɛ nnipa wode bɛdi agorɔ In the Garden of Eden, o wɔ ɛti nturom hɔ he told Adam and Eve, ɔka hyɛ adam ne eve sɛ don't touch this tree. saa dua wei momfa mo nsa nka The day you touch this tree, ada a mode mo nsa bɛka no you will surely die. mobɛwu Hello. Ai. When Lot and the wife will run away, lot ne ne yere ɛdwane no God told them, onyame ka kyerɛ wɔn run, dwane don't look back. ɛnhwɛ w'akyi The day Eve touched that tree, da if dii saa dua no and Adam also touched it, na adam nso so de ne nsa soo mu no they surely died. wɔn mu wui That's how death came into the world. sɛdeɛ maa ewuo baa ewiase no When no Lot's wife turned his back, turned to look back, bere a lot yere nso daa n'ani hwɛɛ n'akyi no even Jesus warned mpo yesu bɔ no kɔkɔ that remember Lot's wife. sɛ kae lot yere no God said, don't look back. onyankopɔn sɛ nhwɛ w'akyi And she looked back. nanso ɔhwɛ n'akyi And the Bible says instantly she became a pillar of salt. na twerɛsɛm sɛ amonom hɔ a no ɔdane nkyene sie People don't respect God's words. nnipa mmu onyame anom God asɛm said, don't do this. ɔse nyɛ wei Brothers and sisters, let us take God's words serious. anuanom momma onyame asɛm ɛho hia yɛn Anyone who respects God's word, obi bia a ɔwɔ buo ne anidie ma nyame asɛm God no blesses such a person. onyame hyira saa He nnipa will no bless you. ɔbɛhyira wo Because when you actually listen to the voice of God, sɛ sɛ wotie nyame ne yie a you want to meticulously follow his na instructions. sɛ wopɛ sɛ wodi n'ahyɛdeɛ so a You discover that you belong to him. wankasa wote nka sɛ woyɛ nyame You dea discover that everything that is for you belongs to him. wote nka sɛ adeɛ bi a ɛyɛ wo dea no yɛ nyame You dea are just a steward. wodeɛ woyɛ hwɛsofoɔ Hallelujah. Amen. You are there taking care of what God has provided for him. nti afei deɛ onyame de ama wo no wohwɛ so yie And so God wants you to be serious with his words. nti onyame pɛ sɛ n'anom asɛm wohwɛ ne yie If you joke with God's words, sɛ wode onyame asɛm di he agorɔ a said you will surely perish. wɔ sɛ wobɛyera With the text we read, Deuteronomy chapter 8, he said you will surely perish. wobɛyera Perishing means being destroyed. ɛka sɛ wobɛyera kyɛ sɛ woasɛe koraa a yɛnhu bio In chapter 28, nyimu a yɛaduonu he nwɔtwe says you will fall to the ground wɔ sɛ wobɛhwe fam and you become like a dust na wobɛyɛ sɛ and mfuturo people walk over you na nnipa atiatia wo so because you did not obey my instruction. ɛfiri sɛ woanni m'ahyɛdeɛ so Church, let's humble ourselves dɛfo no momma yɛmmerɛ yɛ ho to ase simply receive the word. na yɛnyɛ onyame You asɛm say when you receive the word, sɛ wogye onyame asɛm the no word becomes life. asɛm no bɛyɛ nkwa Life. nkwa It gives health. ɛma wa mpomdene It gives strength. ɛma wa ahoɔden Hallelujah. amen And therefore, let's know that it is God who has blessed us. nti momma yɛnhu sɛ onyame na ahyira yɛn And therefore, let's listen to anything he says about our blessings. nti adeɛ bi a ɔka fa nhyira ho no momma yɛnhwɛ ne He yie has worded us that when we come to bless him, ɔse sɛ yɛba bɛhyira no a we should
come prepared. yɛnsiesie yɛn ho ansa de You aba should not come with an empty hand. yɛmfa nsapan ma If you bless me, sɛ wohyira me I a will bless you. mehyira wo That's what God says. saa na onyame He said, aka whoever blesses me, sɛ obi bi a ɔhyira me I no will also bless that nso person. bɛhyira saa But you nipa must no understand that nanso yɛnte aseɛ sɛ the blessings of God onyame nhyira no is bigger than your blessing. ɛso sɛ deɛ wowode bɛhyira nyame And the last part says this. yɛtwa toɔ koraa no sɛ Verse 41. nnwuma aduanan ne aduanan baako no sɛ Because of this disobedience that they did, ɛnam sɛ woanyɛ sitie nti because they forgot what God has done, ɛnam sɛ ɔmo werɛ firi deɛ onyame ayɛ when they nti don't obey the commandment of God, ɛnam sɛ wɔantie onyame asɛdeɛ they nti limited the Holy One of Israel. ɔmo ma Israel kronkronni no ɛyɛ ketewa Like they tied his hand. ɔmo kyekyere ne nsa And God could not work. nti onyame ntumi nyɛ And adwuma sometimes it happens to us. tɔda bi a ɛsi What God wants to do for us, deɛ onyame pɛ sɛ ɔyɛ ma yɛ no because of our behavior, ɛyɛ yɛ suba nti because of our disobedience, yɛ God cannot work. onyame ntumi nyɛ adwuma we've tied the hand. kyekyere ne nsa no And he wants to work with the ɔpɛ hand. sɛ ɔde ne nsa yɛ adwuma ma yɛn God works with his hand. onyame de ne nsa na ɛyɛ adwuma Like we work with our hand. na yɛn nso yɛde yɛn nsa yɛ adwuma That time I told you here sɛ that dɛdɛ meka kyerɛ mo God blesses with his hand. sɛ onyame de ne nsa na ɛhyira nipa That's why we also bless with our hand. ɛno nti na yɛn nso yɛde yɛn nsa I hyira didn't nipa say that here if you're having a wedding ka sɛ sɛ ɛyɛ ayeforɔ wɔ ha and it comes the time of blessing the couple, na ɛdu sɛ nka mebɛhyira awarefoɔ yi then I come there na mabɛgyina hɔ and raise my leg na nka mapagya me nan and put on their heads na mede me nan asi wɔ mu and then tiri begin so to bless them. sɛ mebɛhyira wɔn What will happen ɛdeɛ here? na nka ɛbɛsi wɔ ha Everyone will be shocked. ɛbɛyɛ obiara nwanwa We don't bless with our foot. yɛmfa yɛn nan nhyira We bless with our yɛde hands. yɛn nsa na hyira Say amen. ka amen And God's hand blesses. onyame nsa ɛhyira And so don't tie his nti hand. moma mo nkyekyere onyame They nsa tie the hand because of unbelief. anyɛ nie nti wɔmo nkyekyere nyame nsa Because they did not believe. sɛ wɔma anyɛ ni When situation comes ɛberɛ tebea bi ba and then they do believe a it. na wɔmo nyi ni a And some even Christians go to fetishes. na mpo kristofoɔ bebree hɔ yɛkɔ abosomfoɔ hɔ Secretly they go and see fetish priests. ɔnam kokoam na ɔkɔ bosom bi They hɔ see go to places they should not go. na afei baabi ani kwan sɛ wɔkɔ no When wɔkɔ you do this, sɛ woyɛ wei a you tie God's hands. wokyekyere onyame And nsa when God's hand is tied, na sɛ wokyekyere onyame when the nsa devil is coming, a sɛ ɔbɔnefoɔ no ɔba he a cannot have the hand to save ɔntumi you. ɛnyi ne nsa magye wo You perish. wobɛyera You perish. wobɛyera You see, they unbelieve anyɛ nie nti because they refuse to pay their afei tithes. ɔmo ntua ɔmo ntotosoɔ Because dudu they will not pay their berɛ tithes. a ɔmo ntua ɔmo ntotosoɔ The dudu promises of God onyame bɔhyɛ no that I will bless you. sɛ mɛhyira wo They no could not get praise to store your blessings. a monyɛ baabi mfa nguo no Could not come upon them. ɛntumi nyɛ adwuma And curse came. afei ɛnnome ne baeɛ And not only that, nyɛ no nkɔ they lost faith. afei wɔmo gyidie pae When you lose faith, sɛ wo gyidie pa God cannot work. a onyame ntumi nyɛ But where adwuma there's no faith, nti baabi a gyidie ni no fear erupts. ehu ɛna ɛfa hɔ di so And when fear comes, na baabi a ehu wɔ no you have gripped with confusion. afei wobɛhu sɛ keseneeɛ na ɛsi hɔ You become depressed. afei wobɛhu sɛ woayɛ basaa And when you are depressed, na wobɛyɛ basaa saa you no can do things you imagine you have never thought to do. ɛnneɛma wobɛtumi yɛ nneɛma bi a ɛhu hia sɛ woyɛ Depression is a dangerous sickness. ɛyɛ yare a ɛnyɛ But when you don't have faith, nanso wonni gyidie a you do things you don't want to do. woyɛ nneɛma a ɛni kwan sɛ wompɛ That's sɛ why woyɛ some people they commit some grievous sins when they are depressed. ɛno nti na nnipa bi wɔn kɔ saa tebea mu a wɔtumi yɛ bɔne bi a ɛni kwan sɛ kɔn And yɛ when they are out, afei wɔn ani ba yɛ ho so a I did this, mi na mi yɛ wei Jesus, a awurade and they will cry. na wɔn su I pray it doesn't happen to mi you. bɔ mpa yɛ sɛ mi ntɔ Hallelujah. amen And because they were separated from God, ɛnam sɛ wɔn te yɛn ho firi nyame ho nti not going to church, wɔn nkɔ asɔre they were not serious, wɔn ni mmere not read their Bible. wɔn nka kyerɛsɛm When the revival time, you don't see them. ba sɛ ɛyɛ ɔhyebo a wohu wɔn You know, they live their own life. wɔn abɔ wɔn bra sɛdeɛ wɔn pɛ And when they did that, wɔn yɛ saa no God could not bless them. onyame ntumi anhyira wɔn God, fear came to their lives. ebi sɛ ehu ba wɔ abrabɔ mu God wants to bless with his hands. onyame pɛ sɛ ɔde ne nsa ehyira wɔn Hallelujah. amen He said, my hands are not short sɛ me nsa nyɛ tia that it cannot save. sɛ ntumi nyɛ God's hands are strong. onyame nsa emu ɛden Strong. ɛden That if the enemy is coming, sɛ ɔbɔnefoɔ no ɔba a he will give half a blow, not one blow, half. ne twɛdeɛ fa ɛnyɛ ne nyinaa mpo Half. ɛfa It will blow him away. ɛbɛhuri no akɔto But baabi if he releases even one blow, one full blow, na anaasɛ ne nsa ne twɛdeɛ baako it will disintegrate him. ɛneɛ na ɛbɛtete no pasaa Ah, that is God's hand. onyame nsa no no And so don't tie the hand of God. nti ma nkyekyere onyame nsa Be a humble Christian yɛ kristoni a wobrɛ wo ho ase and
Follow his na instructions. di n'ahyɛdeɛ so. Remember what God has done to kae you, deɛ onyame ayɛ ama wo. where he has brought you baabi a ɔde wɔbɛsie and blessed na him. hyira no. He will bless na you. ɔno nso bɛhyira wo. He will bless you. wɔbɛhyira wo. He will bless you. wɔbɛhyira wo. May the Lord bless you. awurade nhyira wo. I say, may the Lord bless you. ɛsi awurade nhyira wo. May he bless you. ɔnhyira wo. Look to your friend's face hwɛ wo nua anim. and tell him, na ka kyerɛ no sɛ. tell her, ka kyerɛ no sɛ. may the Lord bless you. May awurade nhyira wo. the Lord bless awurade you. nhyira wo. Hallelujah. amen.